Так. Так. Все идет. Да, все идет. Так. Можно музыку здесь включить. Так. Вроде нормально. Так, короче, всем здрасте. Хотел сегодня запустить стрим по 6-му Far Cry. Вот. Игрушка новенькая. Но не получилось. К сожалению, не запустилась она у меня почему-то, по каким-то причинам, не знаю. Может, таблетка... То, что было написано, что таблетка вшит, на самом деле меня наебали. Привет, Ален. Как настроение? Да, как? На улице холодно, блин, никуда выходить не хочется. А надо, может, после стрима в магаз заскочу. Но это не суть. Так, сейчас, секунду. Так, все, это туда. А у тебя как? Как у вас, ребят, настроение? Честно, не знаю, что за игра. Искал какую-то страшилку, нашел вот этот вот кусок хоррора игры. Посмотрим, страшно, не страшно. Как же без этого? Да. Так, ну, погнали, новая игра. Сейчас посмотрим по звуку, как, что там, как и куда. Ведьма из Блэр. Короче, чувака как Гарри Поттера в подвале закрыли. Перемещайте курсор с помощью мыши левого джойстика геймпада. Нажмите на левую кнопку мыши, чтобы переместить персонажа. Ага, вот он у нас ходит. Нажмите, удерживайте правую кнопку мыши, чтобы выделить интерактивные объекты. Эва, ну чё? О. Так, щелкните левой кнопкой мыши, нижней левой кнопкой мыши, чтобы взять предмет. Оп, берем. Видно вам что-нибудь, нет? Бокс спичек. Опа. Все нормально? Ну, хорошо. Так, погоди, мать. Чё? Йозеф? Немцы, что ли? И чё? И чё, что я говорил с пацаном на похорону, и чё? Ясно, короче. Все понятно. Так. Щелкните левой кнопкой мыши по портрету персонажа или воспользуйтесь клавишей быстрого доступа, чтобы открыть инвентарь. После чего... Так, нажмите правую кнопку мыши, чтобы сменить коробок спичек. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать коробок. Зачем перевести курсор за пределы инвентаря? Щелкните по свече, что... Блять, ебанешься. Подожди. Бля, ебанешься, написано, пиздец. Так, подожди. Нажмите левую мыши, чтобы выбрать коробок спичек. Зачем перевести курсор? За пределы инвентаря еще он типа свече. Так, блядь, говори. Вот она свеча. Во. Бля, ни хера не видно. Блять. О. Быстро дорожь мыши по лестнице. Боясь.
What are you doing? It's me. Чё? Блядь, ты кто? I'm sorry. I thought you were that witch. How many times do I have to tell you? Чё это за... Don't exist, and it's just the two of us here. Бля, может посветлее сделать? Я не знаю. Виктория. Кто это, блядь? Ведьм не боится, только мы с тобой. Ты ошибаешься, если слабо лгать. Зачем ты пришла сюда? Никак не могу забыть больше. Белое лицо тетушки. Так, нахуй ты здесь вообще находишься? I heard father talking to himself before going to get you in your room. So I ran here and hid. But why? You know he's going to be very angry. Блядь, да кто это? Because I've promised I wouldn't let you be alone in the dark again. You never break a promise. I know. Это сестра, что ли, его? Кто это, блядь? Так. А, то есть нужно все три использовать. Ну окей. Father would never lie to us. About what now? About the witch that cursed our bloodline. Ведьма. He's just trying to scare us with stories so we don't do anything wrong. And today you did wrong. So he punished you by locking you down here in the dark. Блядь, Гарри Поттер какой-то получается. Какие-то ведьмы, блядь, в подвале. Так, хули я сделал-то? You talked to that tall boy. Don't you remember? We are not allowed to talk to other people anymore. They are evil. I thought that meant we must avoid adults. Ясно, сектанты, да? Ну-ну. Ну-ну. She's right. I don't think we need anyone else. Да. Вот они, блядь. Сектанты эти. Me neither. She looks so different. Her head was so bloated and pallid, and her eyes and hair so dark. По звуку нормально? Нет, напишите. Don't be ridiculous. She's at peace now. That's all that matters. I hope she is. Опа. Rand was once such a beautiful woman, full of life, the perfect creation of God. Нихуя не видно. But her fate was nothing more than a Sunday morning rite, and the witch's curse just a fairy tale story. Что за проклятие такое? Блять, а можно хоть что-нибудь увидеть, а? Блять. Надо светлее сделать. Пиздец, нихуя не видно. А, это сестра, походу. Все, я понял. Слышь, ты, блядь, культяпки свои убери. Я ж тебе потом отвертку в ухо вставлю. Ясно, блядь, сектанты. Все нормально? Ну и хорошо. Ясно, блядь, сектанты. Чё? Кого? It was just a dream. I often think about that peculiar day. But I've never relived it so vividly in my dreams. А, это он типа вырос. Why now? Why in this place? Хуя, дети быстро растут. Уснул, хуяк, уже все взрослый. Так. Четки. Паспорт. Библия. I should contemplate more about this decision. The fabric is full of moth-eaten holes. Too small for my glasses to have fallen through. А, нужно очки поискать. А, я нихуя не вижу, потому что очки потерял. Давай, Лям. Бля, слушай, прикольно сделали. Типа ты хуёво видишь, потому что потерял очки. Сейчас такое одену, и хоп, нормально все, да? О, прикольно. Виктория и Николай, я понял. Замок какой-то. Так, наверх, значит, да?
Так. Давай все осматривать, наверное. Что у нас тут? A giant bowl made out of clay, filled with what seems to be some type of Масло. oil. А, вот бежать можно двойную. Так, что у нас тут? All I see here is a lonely coat rack. Да, можно бегать. It's a giant tree with dozens of corpses hanging from its branches and skulls that feed its roots. Оу. Так. Кровать. A yellow blanket, wrinkled only on one side of the bed. Николай, Николай, Николай. Looking at it makes me uneasy. Так, книжки. Рисовка прикольная. Codex Niva, Heart of Pagubitse, and Dino Tominich. I've never heard of these works. Так, никогда ничего не слышал. Ну, давай попиздим. Давай попиздим. Yes, Benedict? Так. А где, собственно... Where's Victoria? I don't know. Найс. Do you have the Так. slightest idea why Victoria rented this dreary house? I don't even know how she found it. Looks like the owner is some kind of artist, or is at least convinced to be. Very morbid taste. Strange figures. I agree. I've never seen so many masks in my life. А, вон про эти Especially маски. not placed on walls. Так. Ням-ням-ням. Странная картина. It's a strange painting. It is. Take a better look at it and tell me what you see. Why? Please, do as I say. I'll get to the point. That is not a mere shadow. It's a symbol of darkness, of evilness devouring this lost man. Ой, я там что увидел? Mean eyes at the edge of a wicked soul. Что, все, что ли? Глаза, тень, все. Ну, все, походу. Дай-ка Библии. О, чё? I should contemplate more about Ah. this decision. Я понял. Так, ну все, видимо. Я понял. Так, вот типа здесь маски делали. Шторы. Давай шторы раздвинем. Please, don't. I tried opening them, but the light was just too strong for my eyes. Угу, не хочет. Окей, давай тогда спустимся. Давай первый этаж осмотрим. Да, ну масок дофига. Странно. Так, смотрим первый этаж. Еще одна картина. Это что, This woman Енифер? eerily reminds me of Victoria in her younger days. Подожди, Виктория. Это сестра, что ли, его? Лампа. I checked it last night. It's useless. There's not enough oil inside. Масло. Там же была эта... чашка с маслом. Я же могу ее забрать? A giant bowl made out of clay, Ну, filled with what seems to be some type of ну, oil. ну. Блять, ее забрать нельзя. То есть здесь есть масло. В лампе масла недостаточно, но удалить я не могу. Шикарная логика. Так. Чаша для святой воды. Is this meant to represent a basin? Like at the entrance of a church? This is blasphemy. Жидкость. That's not holy water for sure. It has a weird smell. Looks disgusting. I'm staying away from it. Так, какое-то говно. Я понял, что дальше. Камин. A
A cold black fireplace that hasn't been used in ages. The same feeling I'm getting from the rest of the house. Так, ну давай дверь, что ли, выйдем наружу. It's locked. Victoria or Nikolai must have found the key and locked it while I was asleep. Закрыто. Какого хера? Окей, что у нас снаружи? Tall, dark trees strike me with dread, even in daylight. It seems like I'm not the only one to have that feeling. The path ends abruptly right at the entrance of the forest. А, во. Блин, яркость нормальная, там темно было. Так, ладно. Ну и что дальше? Ну, здесь все. Лампу я взять не могу. Здесь тоже ничего. На второй этаж, наверное. Опять. А, и теперь, наверное, можно спросить у него, типа, про ключ, да? Да, во. Do you have the key to the house? The door appears to be locked. I don't know where the key is. Блядь, ты нихуя не знаешь. Так, вот они задания. Карта города. Поговорить с Викторией. И как мне поговорить с Викторией? Как мне ее найти? Типа где-то должен быть ключ. A yellow blanket, wrinkled old. Это съебалось. Это съебалось, ключа нет, этот нихуя не знает. А, слушай, вешалка. If we don't find a civilized way to get out of here soon, this rack could come in handy to do Опа. our force. Ну, так забирай. О, господи. Я понял. Может, как под ковром нету. Так, книги. Что, нельзя взять? Может, я на первом что-то пропустил? Картина, лампа. Почему-то не могу осмотреть куртку. Вдруг там что-нибудь лежит. Ну-ка еще раз. It's locked. Victoria or Закрыто. Ага. Показывает мне все предметы, с которыми я могу взаимодействовать. Так, ну-ка, давай на втором этаже проверим. Вдруг здесь-то что-то еще пропустил. Вешалка, дерево, чаша, кровать, Николай. Все, видим, по всей видимости, шторы, картина. Ну и книги. Блять, я все просмотрел. Давай шторы откроем нахуй. Please, don't. Да ты заебешь. Чего еще не посмотрел-то? Давай вешалку заберем. Почему я могу ее забрать? if we don't find a civilized. Ну, так забирай. Блять, забирай. Забирай ее, алло. Don't find a civilized way to get out of here soon. Блять, ты дурак. Поговори с Викторией, блять, как я с ней поговорю-то, алло. Затуп. Здесь я все осмотрел. И на первом этаже все осмотрел. Чё? Картину посмотреть нельзя. This woman eerily remind. Ну, нельзя ее посмотреть.
Лампу взять тоже Checked it last нельзя. night. It's useless. Хотя... Подожди-ка. I checked it last night. It's useless. It's not. Это рука типа прижимается. Я думаю, можно взять. Наверху масло, вот здесь лампа. Я не могу взять масло оттуда и залить его в лампу. Я больше нихуя здесь не могу. A cold black fireplace that hasn't been the same feeling I'm getting. Джи, может, можно что-то с чем-то использовать? I should contemplate more. Паспорт четкий. Блять, что делать-то, алло? Блять, реально нихера не понимаю. Чаша для святой воды. В окно я тоже посмотреть не могу. Ну, и чё? Чё дальше-то? Может, что-нибудь здесь можно сделать, я не знаю. That's a strange notion. This feels wrong. That's a strange. That's not whole. Может, на картине я что-то просмотрел? Давай-ка еще раз. Тень, глаза. Серьезно? Скорее всего, из-за этого, да? Теперь могу себе попиздеть. Да, реально. You don't recognize this man? I've never seen him before. And nothing happened to you by looking at him? Why would anything happen to me? Last night, after your sister and I came upstairs, she was getting ready for the castle, and I was standing right here, and I wonder, yesterday when we boarded the train, was anyone else in our cabin? Допустим. But once the train left Budapest, wasn't there a man who came in? By placing the sign, "Do not disturb" on our doorknob, I made sure this wouldn't happen. The only time that door opened was when the conductor peered in to tell us we have arrived at our destination. You haven't answered. Why would anything happen to me? What's wrong with this painting? I don't know yet. Please, just follow me as I go over yesterday's events. I'll get to the point. And when we left the train station, no one was following us? Didn't Victoria notice him? Notice whom? Your dear wife was over the moon to have finally arrived in Saint Kotar. Так он на сестре. Said nothing about anyone following. Иваноша Михайлович. And on our way to the house, Привет, we Богдан. stopped at the square. There was a strange ritual taking place with a gigantic effigy. What was it like? And what about the mass of hooded people that gathered there? It was a dreadful scene. I remember the goosebumps when hearing the Какой-то crowd ритуал play his был. own voice, though. Let me tell you what happened after that. Так. Ну что сейчас? We found the path which led us to this house. What happened when Victoria knocked? Well, we realized the door was actually ajar. And the owner wasn't here. Just silence. Dead awful silence. Никого нет, в доме тишина. Да. Начинается. Так, что делали ты и твоя жена? Once we entered the house, what did you and your wife do? I said it before. We went upstairs to prepare for the castle exhibition. Leaving me to wander alone downstairs. Походу подготовиться. Ну-ну. You
You found Да-да, the house да-да. and unlocked? I did, but Victoria said it's nothing to worry about. So I just followed her. Так, замок. We never went to the castle? You don't remember? Что-то лучше посетить еще. Так, ну давай вот это Last thing I сначала. remember is searching for a light. And then Добрый nothing. вечер. What do you mean? I mean, everything after was only a dream. But I don't even remember going to Ты sleep. прочитал, что я написал в чате? Что, где? Или у меня не показывается? Просто у меня такая проблема, что у меня не показывается просто... Что? Ладно, все, не мешаю. Так. Сейчас, секунду. Так. Victoria dragged me into this town to make me attend that piddling exhibition in the castle. We never went there, did we? Which means I left the monastery only to spend a horrible night in this house. We both fell into an inexplicable void. Something is terrible. Они оба отключились, а баба где-то шляется. Прикольно. Так. Tell me what happened last night. What's wrong with this painting? And where's Victoria? I'm afraid I don't have the answers. What happened is that while I was waiting for her to get ready, my attention was drawn by this painting. Next moment, I was seeing myself relive yesterday's events. With one difference. The man in the painting was there the whole time. The whole time? He was in our cabin, and he was that gigantic effigy the inhabitants set on fire. Shortly afterwards, he emerged from the crowd in human form again, unchanged, and led us towards the house. Once we got here, he jumped on my back and asked me to carry him upstairs. I was happy. I felt like a father carrying his own child. Интересно, интересно. Это говнодемон? Carrying this being on your back must have some weird symbolic meaning. He was holding so tightly that I could feel his long and sharp fingernails penetrate my throat. After we finally got upstairs, I was so upset and in pain that I had to throw him off. I quickly turned around to reprimand him and instead saw a human-sized crow with no Хуяси, eyes, блять, ворона. a blood-stained beak. It croaked at me and then soared inside the painting. I wanted to run off, but couldn't. I was in shock, too terrified. That was the moment I woke on the bed, fully dressed. Сама не было. Ну, понятно. Нам надо We съебывать should отсюда. leave this accursed house at once. After I woke, I noticed Victoria didn't even sleep on this bed. So I went downstairs to check if she was there. I found only you, still asleep on the couch. The door locked. Так. We have to force our way out of here because we don't have the key. We Привет, have Коля. guests in this house. And needless to say, men of God. We must leave without doing any damage. I've already searched this floor for a key and tried to open the balcony door. It's То есть locked. ключа нигде нету. Stuck in some... И что делать? What about the windows? Strangely enough, or maybe for a good reason, Чей, they're made in a way найс. that prevents them from being opened. Как Stay дела? here Нормально. and give it a second look. Whatever you can find that could help us. Вот. I'm going downstairs to check. А теперь я смогу взять вешалку. Да? Let's hurry up then. Теперь я смогу взять вешалку. Just don't look at... Да. Так, вы можете переключаться между двумя игровыми персонажами всегда, когда на экране
отображаются оба портрета. Попробуйте сменить персонажа, нажав на выделенный портрет меньшего размера и используйте... Ага. То есть я... То есть я могу еще и... Вешалку забери. Вешалку забери, дурила. 5. Ладно, переключаемся на... Из-за него я же еще ничего не осматривал. I didn't notice this painting in the dark last night. I don't like the look of this woman. It's driving me mad. Так, лампа. I don't need that. Так ты у нас этот... Так, чё? Найти способ выбраться из дома. Добро. Так, что он думает по поводу водички? Оу. То есть теперь для него это кровь. It doesn't look inviting, but I think I see something in there. А вот и ключик. Интересно. Так. Спускаемся. Всем привет. Спасибо за лайки. Чё говоришь? Блять, ну там уже чел... Давай шторы откроем. По дверь. Ну да, конечно. Чем-то вымазаны. Чем-то вымазаны. Опа. Looks like mud. It has a sickly odor. How did it end up on a balcony? If I could push it back with a stick or something similar, I might be able to open the door. Подтолкнуть палкой. Подтолкнуть палкой. Ну, если я на картину посмотрю, что будет. It's written in an ancient alphabet, which I don't understand. Could this be the name of the man on the painting? Какая-то подпись. Так, ну что, давай вешалку еще раз возьми. Ну, наконец-то, блин. Да. Это есть вешалка? Что-то она какая-то странная. Ну, давай. I was right. It fits perfectly underneath. И... Looks like there's mud on the outside. That should be enough to open the door. My God. И чё? Nikolai, come upstairs quickly. You must see this. Coming. И чё там? Come closer. Take a look at this. Да, чё там? Теперь я за него играю. Ну и шо там? Oh, God. Оу. Неопознанное месиво. Ну это, походу, ворону распидорасило. What is this? It looks like a mixture of earth, blood, and flesh. All crows look exactly the same to me, but this one seems to be missing its eyes. Indeed, just like the one in your dream. Have you noticed these marks on the door? They were unnoticeable with the door closed. I don't think these are just random marks. It's a symbol, and it looks like it was made by sharp fingernails. Вешалку заберите, дебилы. I don't want to look at those things again. 5, вешалку забери. Дурень. Так, я сейчас за него играю. Давай-ка посмотрим на картину. The king. Он знает язык. Так он у нас язык знает. Так, ну все, вы нашли. I have to talk to Benedict first. Да, блядь. Хорош пиздеть, пошли уже.
You understand now why I wanted to leave the moment I saw this house? Calm down, Benedict. I am calm, but we both don't remember what happened here, and we both had horrible dreams. And now this. Can you still smell that sickly odor? Don't you see the connection with your dream? Нашел Found a ключ. key inside the stoop. The key to the entrance door? Inside the stoop? I believe so. Haven't tried it yet. At least I won't have to walk over the devilry on the balcony, and risk an injury by jumping below. Maybe I opened the door last night and saw the crow's head. It could be the reason why. Doubtful. Something else is at work here. The crow looks like it's been recently decapitated, and the mud is still wet. I can't think clearly in here. You think Victoria could be responsible? If it wasn't you, or even me, who else could have... I knew it. Come on. You really think she's... She may be my sister, but I don't know her anymore. I do know she's playing with... Так, все. Блять, да хорош пиздеть, заебали, алло, погнали уже. The key I found... You already revealed your suspicion. If the key is here... I don't know, and I don't care. She could have locked the door... Да, все, хорош It пиздеть. doesn't make any sense. Why would she do that? I think she found a second key. Because no footprints are visible... Something else must... Все. Блять. Things she... You... My... You... And what would that plan be? I think the castle exhibition was just a lure. Her real... You really... Hopefully... Да, все, хорош пиздеть. Да ебануться. Ой, блядь. Why do... Бля, я сейчас даже название поменяю. Пиздец. Просто пиздец. Вот так будет нормально. Все, хорош пиздеть, заебете уже, блять. Все, погнали. It's locked. А чё тогда ключ? Жди. Ключ же. Ты же нашел. There's nothing more in there. А. Что за письмо? Что за письмо? I've already read it several times. My passport. Ключ. А чё если ключ к чему-то... Not now. А, что еще? А, все, понял, как это делается. О, да. Before we step outside, you have to promise that once we find your... There must Поговорю, be no... поговорю, Why do I have a поговорю. feeling you are not... О, блять, да ну серьезно, симулятор пиздежа. Which... Ну наконец-то, блять, вы вышли уже отсюда. Good day, gentlemen. Опа. Good day, sir. My name Здорово. is Martin Mostov. I am a detective in the service of the town. Мартин Мостов, блять. Ебать ты детектив.
Чем можем How can we служить? help? Is there anyone else inside the house? No one. It's just me and him. Why? Where's the woman? The house is empty. What's going on? We came here looking for a woman, only to find two scared men. And who's the man in your company? Dr. Eric Hatur. Doctor? Mr. Hatur, is somebody hurt? Dr. Hatur is the warden of the asylum. He helps the local police force with his knowledge of the mind. Not a man of words, Dr. Hatur. He prefers to keep quiet, just like your friend here. Are you looking for the owner of the house? Because we don't know where she is. Hand the key of the house to Mr. Hatur. Why? Just do as I say. I see hatred and malice in his eyes. The key. Да сейчас. Держи, родной. I'm sorry. Did you say something? I heard nothing. Are we free to go now, Martin? No, you both have to follow me. Why? Yes, I'd like to know as well. Why do we have to follow you? Orders from above. How can we trust Приказ you to be сверху. what you say you Почему? are? What's with the face? You never seen a photo of a man with an intact head? It was taken before the incident. Where are you taking us? Down to the police station where everything will be explained to you. What prevents you from discussing the matter right here and now? I'm not in the position to do that. There's a hierarchy. Who is the woman that you seek? The woman's name is, Victoria. What for? Why do you need her? Подожди. everything. А мне кажется, или у него голова немножко странной формы? Don't mind, please follow me. Whatever harrowed you through last night, it'll be nothing compared to what will happen if you do not obey. Чё? I obey no one! Where's my wife? What happened to her? You know something Давай about включим last night, мужика. don't you? We don't know! Enough! Calm down. Опа. А, реально, слышу, у него какая-то голова странная. I'm calm. You shattered my walking stick. I'll make sure you don't forget your stay in Svetiko. Да. Комендант. Чего это он комендант? Сижу за решеткой в темнице сырой. Так получается. First sign of I guess one could get lost. But anyone on the other side? I have a. Why am I being held here? Can someone tell me what? I think I heard someone. I did nothing wrong. And Place all your belongings inside the box. Push it back into the wall once you're done. Don't try to deceive us. We'll know. Хуеси. Do not test our faith in you, and do not try to obscure things from us. Give us everything you have. Do not test our faith in you. Да ёпта. Суки, Библию оставьте. I trust you for now, but at the end of the process, you'll be searched thoroughly. Decisions have consequences in this town, little priest. Now, please step into the light so we can begin.
You seem to obey orders, unlike your brother in the other room. Admirable. He's just a brother-in-law. So, Benedict. What a strange surname. Donani? Dochnani. Whom do you serve, Benedict Dochnani? I serve only God. We all do. But you serve him in a different way, don't you? Что за хуйня? I'm a monk among the ranks of the Pauline Order. Ah, monkhood. A way of life in solitude and silence with God. Many believers say it's the only way to be near our Maker. What can you tell me about that brother of yours? Nikolai Kali-A-Kin. What time is it, officer? Time is not relevant in this moment of your life. I'm under the jurisdiction of the Vatican. You have to let me go. The church can do nothing for you here. You, like everyone else in this town, answer to me and our patron saint only. He is a deacon. That's not what he said to us. Are you trying to lie to me? How could he serve God if he's married to your sister? He abandoned the path to priesthood to marry her. Deacons are allowed to serve in both houses. After such a horrible past, God had to make it up to him. I know nothing about him and his past. I think you're just trying to protect him. It's useless. We'll find out everything we want to Что здесь eventually. происходит, блин? It's the truth. I barely spoke a word to the man before coming here. Quite an interesting family. What do you mean? His orphanage days. The mass grave they found at the orphanage. What? You must have heard about the witch nun from Minsk. Vaguely. I was very young back then. Your brother was there. You saw all those decaying child corpses in the backyard. It's horrible just thinking about it. Now tell me, what brings the three of you to our little town? I refuse to answer and wish to be released immediately. A gruesome sin has been committed. Brother Benedict, instead of answering my question... The warden probably saw that hideous scene on the balcony. Are we now suspects? I have nothing to confess. I am sinless. Let's continue then. You descended from up north. Да, ёпта. We were invited to attend the exhibition at the castle. Адвоката мне дай. Без адвоката Nobody invited пиздеть me. не It буду. was my sister who was invited and who made me come along. You're lying to me. No strangers allowed to get into the castle. Tell me the real reason. I was dragged here by my sister. What does it matter after all? Continue obscuring the truth, and you'll end up dragged into Akhi. Sure. Nikolai is already doomed. He's a liar and a tyrant. If it wasn't for Mostov, I feel you're dead. We know your sister was at the castle last night. She was seeing... Are you sure that was Victoria at the castle? How was that possible? You said strangers are not welcome. Has anyone seen me or Nicole? I have to I don't know. Officer, can you hear? Так, съебался. Открывай, начальник! Finally, am I free to leave now? You both have to come with me. Why? Beyond the wall of crosses. Чё? Куда? Кого? At last, the grandiose Church of Mary. After so many centuries, still here, still И чё? hold. What are we doing here? I'm not at liberty to talk about any. Someone's in the driver's seat. He looks tense, wildly moving his. Ah, you made it past the wall of crosses. Кого? Through tall trees, unmarked paths. А, так это он с нами базарил. Into the heart of darkness where you invited us to meet. Чё? We invited you? You have, with your deeds. Кого? I don't understand. What is this place? Why are we here?
This church was built with one purpose only, to repel evil from the Carcassa forest. Кого? It failed miserably, and was absorbed by darkness instead. Chief, we'd appreciate it if you could tell us what's going on. Words are unnecessary. Light always reveals. Lights on, officer! Now, take a good look. И чё? Блять, что какая-то хуйня, а не игра, честно говоря. Ну и чё, и чё, и чё, и чё, и чё. Ну, кровь, чё дальше? God. Здорово. What? Tell us, why are we here? Lights off! Ranko Merzel, the beloved mayor of Saint Kotar, hanging up there all alone with a dreaded yellow mask. Underneath the mask, he has nothing left. Да, Богдан, согласен, что какая-то хуйня. His eyes gouged out and eaten, his skull cut open, and parts of all whilst alive, tortured cruelly by the moon ghoul. In the very end, his chest and abdomen were torn and his heart. Бля, какая-то шляпа получается. Какая-то шляпа получается. Ну, можно считать это небольшим обзором на данную игру. Так, какой-нибудь музяки надо навалить. Не, график, в принципе, нормальная. Так, ладно. Короче, давайте. Это был небольшой обзор, получается, на игру. Вот. Игра говно. Слишком много пиздежа. Сюжет как-то, не знаю, слишком долго завязывается, что ли. Там никаких скримаков, ничего нет. Это скорее игра чисто для тех, кто хочет там почитать, попиздеть, вот это вот все. Мне игра не зашла. Так что я ее прямо сейчас удаляю. Все. Так, давайте сейчас сделаем перерывчик тогда. Я думаю, на часик. И после этого пойдем поиграем в тундру. Это не, ну может быть там дальше что-то есть такое, прям вот, чтобы обосраться. Но очень долго завязывается саспенс весь. И, блядь, пиздежа слишком много. И этот пиздеж нельзя пропустить, не отвечая там на все эти вопросы и прочую хуету. То есть ты не можешь часть диалога пропустить. Ты обязан все реплики использовать. Это, конечно, такое себе. Все, давайте. Через часик встретимся здесь же. Тундрочка. Вот. Все. Адиос.